ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு எடுமேட்டிக்ஸ் ப்ளஸ். நான் முதல்வன் யூபிஎஸ்சி ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் ரீசெண்டாக நடந்துச்சு. அதுக்கான 2024 இயர்க்கான ஆன்சர் கீ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ. The term quantum key distribution QKD often seen in the laws is related to option A, secure communication infrastructure. Which among the following national parks is known for the presence of endemic species like pygmy hog, hispid hare and golden langur? Manas National Park. Which of the following best describes the objectives of e-Sanjeevani? It is a telemedicine system to enable people to get outpatient services in the confines of their homes. Consider the following regarding the Kunming-Montreal Protocol. இதில் வந்து ஆப்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. ஸோ ஆப்ஷன் பி 1 and 2 only. It was adopted in the meeting of the conference of the parties to the Convention on Biological Diversity, CBD, Convention on Biological Diversity. Its target is to ensure that at least 30% of the world's land, waters and seas are conserved by 2030. So option B 1 and 2 only. An Einstein ring is a phenomenon observed when light from the distant object is bent by the gravitational field of a massive object, forming a circular ring. In which among the following fields nanotechnology can be utilized? Nanotechnology can be utilized in all these 5 fields. இந்த 5 fieldsமே nanotechnology வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ட்ரக் டெலிவரி இன் மெடிசன், வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன், எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் இன் பேட்டரிஸ், ஆன்டி கரோஷன் கோட்டிங்ஸ், சன்ஸ்க்ரீன்ஸ் வித் யூவி ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ 1, 2, 3, 4 and 5. Option D. Which of the following best describe the condition brumation? It is a state of reduced metabolic activity in reptiles and amphibians during colder temperatures. Option B. It is the state of reduced metabolic activity in reptiles and amphibians during colder temperatures. Consider the following statements regarding lead pollution. Lead pollution only 2 statements வந்து இங்க correct. Option B. Consider the following statements. 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்ட். Which of the following statements given above is correct? 1 only. Green hydrogen are produced through the electrolysis of water using renewable energy and results in zero carbon emission. Consider the following statements with respect to the PSLV orbital experimental module POEM. இதில் 1 and 2 வந்து கரெக்டு. It is designed to repurpose the 4th stage of the PSLV rocket as an orbital platform for scientific experiments and technology demonstrations. It drives power from solar panels and a lithium-ion battery. Option A 1 and 2 only. Next, consider the following statements with respect to gene expression process. Second statement only inga correct. Translation is the process where ribosomes synthesize proteins by decoding the mRNA sequence. Option B. With the present state of development, generative artificial intelligence can effectively do which of the following? 1, 2 and 3 வந்து correct. Create personalized marketing content and advertisements, generate new molecular structures for drug discovery, stimulate complex urban development scenarios for city planning. Consider the following statements regarding brain-computer interface BCIs. All the 3 statements are correct. BCIs can translate brain neural signals into commands for external devices. BCIs often use electrodes to detect neural activity. BCIs allow users to control devices without physical movement. All 3 are correct. Consider the following statements. இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 only correct. Conservation reserves aim to protect the biodiversity of areas which are not covered under the strict protection of national parks or wildlife sanctuaries, while community reserves aims to involve local people in the management and conservation of wildlife, and habitats aims to involve local people in the management and conservation of wildlife and habitats. Consider the following species in India. How many of the above are nocturnal species? All the 3 are nocturnal species தான். Indian pangolin, Malabar civet,
Namdapa, flying squirrel. All the three are nocturnal species. Consider the following statements. Which of these statements given above is or correct? Both 1 and 2 are correct. Cruise missiles are generally having a shorter range and are used for protection strikes, while ballistic missiles are used for strategic strikes and generally have a longer range. Cruise missiles are guided throughout their entire flight, whereas ballistic missiles are guided only during the powered phase and are unguided during the free fall phase, both 1 and 2. The following statements. An ecosystem comprises both biotic and abiotic components interacting in a specific area, while the environment refers to the total surrounding conditions that influence living organisms. In the statement 1, correct. A population refers to a group of individuals of the same species living in a particular area, whereas the community includes all the populations of different species living and interacting in that area. Second statement correct. So both 1 and 2, option C. Consider the following pairs. நேஷ்னல் பார்க்கு 3 நேஷ்னல் பார்க்கு அண்ட் அந்த நேஷ்னல் பார்க்கில் எந்த ரிவர் ஃப்ளோ த்ரூ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ராஜாஜி நேஷ்னல் பார்க் கங்கா, ரத்தம்போர் நேஷ்னல் பார்க் பனாஸ். இது ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு. பெஞ்ச் பிராமணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது பிராமணி கிடையாது, பிட்டர் கர்ணிகா. ஸோ பிராமணி ரிவர் வந்து பிட்டர் கர்ணிகாவில் வந்து அந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும். கரெக்டு. பிட்டர் கர்ணிகா நேஷ்னல் பார்க்கில் தான் பிராமணி ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். பெஞ்ச் நேஷ்னல் பார்க்கில் வந்து பெஞ்ச் ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இதில் ஆப்ஷன் வந்து பி 1 and 2 ஒன்லி கரெக்ட். விச் அமாங் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ்? இந்தியன் ஸ்வாலோ டெயில், இது வந்து பேர்ட் கிடையாது, இது பட்டர்ஃப்ளை. Which of the following relationship between organisms are examples of symbiotic mutualism? இதில் 1, 2 and 4 வந்து சிம்பயோட்டிக் மியூச்சுவலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள். அண்ட் கஸ்கட்டா, அதாவது டாடர் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க, wraps around the host plant, இது வந்து சிம்பயோட்டிக் மியூச்சுவலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வரும்னா அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கே இன் லைக்கென்ஸ், rhizobium bacteria living in the root nodules of leguminous plants, sea anemone attached to the shell of hermit crabs. இது 3 தான் வரும். 1, 2 and 4 1D. 21. Rhodamine B, an artificial coloring agent recently banned by many state governments, find its application in which of the following? இந்த பஞ்சு மிட்டாயில் எல்லாம் ரோடமைன் பி வந்து இருக்குது, அதனால சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அதே போல் இது எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். டெக்ஸ்டைல் டையிங், பேப்பர் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ், பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃப்ளூரசன்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபி, இது நாலுத்துலேயுமே வந்து இட் ஃபைன்ஸ் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ 1, 2, 3 and 4 நாலுமே வந்து கரெக்டு. Which of the following protected areas are part of Cold Desert Biosphere Reserve? Pin Valley National Park and Chandra Thal Wildlife Sanctuary. இது ரெண்டும் வரும். Option D. The Kigali Amendment, sometimes seen in the news, is an agreement under the Montreal Protocol aimed at phasing down hydrofluorocarbons, HFCs. Kigali Amendment நாலே hydrofluorocarbons பற்றி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். It's a Montreal Protocol. Benzene, hexachloride and heptachlor are commonly associated with which of the following agricultural pesticides? Benzene, hexachloride and heptachlor are commonly associated with the agricultural pesticides. With reference to the United Nations Human Rights Council, UNHRC, consider the following statements. 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்டு, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து இன்கரெக்ட். It reviews the human rights records of all United Nations member states via the Universal Periodic Law. Statement 1 correct. All the members of the United Nations General Assembly are ex officio members of UNHRC. Statement 2 வந்து தப்பு. So option C. Consider the following statements with respect to PM Shri Schools. PM Schools for Rising India. இதில் 2 and 3 மட்டும்தான் கரெக்டு. ஆப்ஷன் பி. It aims to create holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. It aligns with the vision of the National Education Policy 2020. So 2 and 3 only. Consider the following statements with respect to Lakshya program. Both 1 and 2 வந்து correct. The main objective of this program is to reduce maternal and newborn morbidity and mortality by improving quality of care in maternity operation theatre. It aims to provide respectful maternity care to all pregnant women attending public health facilities. Both 1 and 2 correct. ஈரான் பார்டர்ஸ் வித் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ்? மேப் பார்த்துருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சவுதி அரேபியா அங்கே வராது. ஸோ ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான், டர்க்கி. 1, 2 and
4 only. Cbot, a recently developed AI tool, is primarily designed to assist which of the following areas? Coral reefs monitoring. Coral reefs monitoring. Consider the following statements. இதில் வந்து which of the statements is correct? 1 and 2 only correct. River dolphins are social mammals that live as communities. River dolphins have poor eyesight and rely on echolocation to navigate and hunt. The Sharm el Sheikh implementation plan, sometimes seen in news, primarily focuses on climate finance and adaptation. Climate finance and adaptation. Which of the following best describes the issues with the Golden Heights, sometimes mentioned in the news? It is a contested area between Israel and Syria, with Israel having occupied it since the 19th war. Consider the following statements with respect to high-speed expendable area TARC, HEAT abias, heat abias. 1 and 3 வந்து correct. It will be used as a target for the evaluation of various missile systems. It is designed for autonomous flying with the help of autopilot. 1 and 3 only. The scheme Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan is related to socio-economic development of tribal communities. Consider the following pollutants. How many of the above are covered under National Air Quality Index NAQI of Central Pollution Control Board CPCB? Only 4 தான் வந்து இங்கே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. அது என்னென்ன 4 அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். The mission involves a dual frequency synthetic aperture radar mounted satellite designed to observe and measure changes in the Earth's surface with unprecedented detail. The mission in question refers to NISAR. The mission in question refers to NISAR. Which of the following countries are members of both BRICS and Shanghai Cooperation Organization SCO? 1, 2, 3 and 4 only. 1, 2, 3 and 4 only. Iran, India, China, Russia. ஈரான், இந்தியா, சைனா அண்ட் ரஷ்யா தான். யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் வந்து வராது. Consider the following pairs. Rivers drains into கேட்குறாங்க. 1, 3 and 4 only வந்து கரெக்டு. தானுபே பிளாக் சி கரெக்டு. அடுத்தது மெக்காங் சவுத் சைனா சி, வோல்கா காஸ்பியன் சி, மூணும் கரெக்டு. Which of the following is not a part of the African Great Lakes? Lake Fagubine. Lake Fagubine. Consider the following statements. இதில் 1 and 2 மட்டும்தான் வந்து கரெக்டு. Kakuma is a major refugee camp located in the northwestern region of Kenya. Some refugees from the conflict in South Sudan reside in the Kakuma camp. Consider the following statements. Neither 1 nor 2. இது ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் இல்லை. ஆப்ஷன் டி. 42. In which of the following conditions a member is not disqualified under anti-defection law? If a member not accepted the merger of his original party with another political party and opted to function as a separate group. Consider the following statements. Which of the following statement is correct? Second statement மட்டும்தான் correct. Effective revenue deficit is the difference between a revenue deficit in grant in aid to states for creation of capital assets. Option B, 2 only. Consider the following statements with respect to National Payments Corporation of India NPCI. இதில் statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. NPCI owns and operates the Unified Payments Interface UPI platform. இது மட்டும்தான் correct. Consider the following statements with respect to non-performing assets NPA in India. 1, 2, 3 வந்து correct. Reserve Bank of India has NPA classification norms for both scheduled commercial banks and non-banking financial companies. National Asset Reconstruction Company Limited is given a primary role to acquire stressed assets from the banks and financial institutions. India Debt Resolution Company Limited focuses on the resolution and recovery of the distressed assets acquired by NARCL. 1, 2 and 3. In the context of Indian polity, which one of the following best defines the term liberty? The ability of individuals to express their opinions, pursue their interest and make choices without undue resistance, while respecting the rights of others and adhering to the rule of law. Option B.
Consider the following statements with respect to Secretary General of Rajya Sabha. Both 1 and 2 வந்து correct. He or she is the custodian of all records, documents and papers of the House or any of its committee. He or she is chosen and appointed by the chairman of Rajya Sabha. Both 1 and 2. Consider the following statements. இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 and 3 வந்து கரெக்டு. இன்லேண்ட் ஃபிஷரிஸ் இன் இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் மோர் டு த கண்ட்ரி டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் கம்பேர்ட் டு மெரைன் ஃபிஷரிஸ். ஆந்திர பிரதேஷ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபிஷ் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் இன் இந்தியா. 1 and 3 only. Consider the following statements. இதில் second statement மட்டும் correct. In India, liberalized remittance scheme LRS for individuals is open for both current and capital account transactions. 2 only. Consider the following sectors. How many of the above classified under priority sector lending PSL by RBI? All the 5. Export credit, micro, small and medium enterprises, social infrastructure, renewable energy, housing. Consider the following statement with respect to ERUPI. How many above statements are correct? ரெண்டு statement வந்து correct. Consider the following instruments. How many of the above money market instruments? Only 3 தான் இதில் money marketing instruments. அது என்ன 3 அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. A high debt to GDP ratio in a country typically indicates the country may face difficulties in meeting its debt obligations. Option C. With reference to the money supply in an economy, consider the following statements. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. M1 includes highly liquid assets such as physical currency and coins, demand deposits, and other deposits held with the central bank. So, statement 2 மட்டும்தான் correct. Which of the following are included in the capital expenditure of Government of India? 1, 2 and 3. Expenditure of acquisition of assets, repayment of loans and advances to state governments. 1, 2 and 3 only. So we have seen 55 questions. Remaining questions வந்து next partல பார்க்கலாம். Thank you.